নমস্কাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যনলৈ স্বাগতম এই সিৰিজটোত আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গম পাইছে যে আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আসাম ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ MCQৰ জৰিয়তে আহক আজিৰ লেকচাৰটোতো আমি তেনে কিছুমান MCQক ডিছকাছ কৰোঁ যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাবে যে সঁচাকৈ উপকৃত হৈছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আহক first questions of today is that hydrological cycle is under the control of option A grasslands, option B forest, option C planktons, option D epiphytes. Hydrological cycle যিটো হয় সেইটো কাৰ কন্ট্ৰলত থাকে এই গোটেইখিনি পৰা যদি লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে গম পাব যে গ্ৰাছলেণ্ডৰ লগত সিমান আমাৰ হাইড্ৰলজিকেল চাইকেলটো নিৰ্ভৰ নকৰে ৰাইট তেনেকৈ আপোনাৰ প্লেংটনছ এপিফাইটছ এইখিনিও আপোনালোকে যদি আমাৰ আগৰ লেকচাৰখিনি চাইছে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে যাকে ইয়াত অপশ্যনটো হ'ব বি means hydrological cycle is under the control of forest কিউকি কাৰণ ফৰেষ্টত বহুত গছ-গছনি থাকে আৰু সেই গছ-গছনিৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ সাইকেল হয় হাইড্ৰলজিক্যাল হেতু পুৰা নিৰ্ভৰ কৰে hydrological cycle is under the control of forest now coming to the next question the driving force of the ecosystem is option A carbohydrates in plants option B biomass and option C solar energy and option D producer this question I have kept for you because these questions I have already discussed in the last lecture but today I want to know whether you can recall the answer or not just comment the answer then next question the sulfate rocks are formed in ocean by the leaching of কিহৰ লিচিংৰ ফলত সালফেট ৰক্স খিনি ফৰ্ম হয় অচিয়ানত আপোনালোকে অপচনছ খিনি চাই লওক মই কাৰেক্ট আনসাৰটো কৈ দিছো and the correct answer is option C that is soluble inorganic sulfates the sulfate rocks are formed in ocean by leaching of soluble inorganic sulfates now coming to the next question the maximum amount of carbon dioxide fixed by green plants by way of photosynthesis in a year is etu eta factual question this question you have to remember the answer memorize the answer because this is a number exactly so the answer here is 9 into 10 13 kilogram this amount or this is the maximum amount of carbon dioxide fixed by green plants by the weight of photosynthesis 9 into 1013 kg then next question mark the incorrect statements with reference to carbon cycle কাৰ্বন সাইকেলৰ লগত সংগতি ৰাখি কোনটো ইয়াৰ ভিতৰত এটা ভুল স্টেটমেন্ট go through the option you will find that D is wrong because lime rocks contributes to carbon dioxide of water correct atmospheric carbon dioxide gets dissolved in water also correct then carbon dioxide is returned by the combustion of fuel correct 75% of total carbon lies in geological cycle or geological component that is wrong because maximum amount of carbon lies in ocean only okay so this is the correct answer here I have written the statement that seawater contains 50% more carbon dioxide than air that is about 70% that is around 75% of the global carbon is present in oceans সবতকৈ বেছি সাগৰত দেখা পোৱা যায় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড right কাৰ্বনৰ কথা কৈছো সৰি okay তো কাৰ্বন সাইকেলৰ কথা আমি এবাৰ চাই লওঁ হক এজ কাৰ্বনৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰি আছো সানলাইটৰ ফলত আমাৰ ফটোসিনথেসিস হয় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ইন দা এটমস্ফিয়াৰ আহে গছল প্লেন্টছলৈ আৰু প্লেন্টছে হেখিনি কি কৰে ৰেসপিৰেশনত হেখিনি আপোনাৰ অক্সিজেনটো এৰিয়ে নাও কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু অক্সিজেনৰ এটো প্ৰসেসৰ কাৰণে আমাৰ সন্মুখত আজি অক্সিজেনৰ কম হোৱা নাই right then carbon fixation by consumers are animal and then again animal respiration because of that the carbon dioxide goes to the atmosphere
Then when animal dies, decomposition takes place and this comes to fossils and fossil fuels. And this again, when it been extracted, then fossil fuel combustion, because of that carbon dioxide went to the what? Went to the atmosphere. So this is the whole carbon cycle process. Very important. You can remember this one, or you can take a screenshot of this also. The next question, ecosystem receives nitrogen from outside through what? Biological nitrogen fixation, electrification of nitrogen, industries, or all of the above? The answer is all of the above. Ecosystem receives nitrogen from outside through biological nitrogen fixation, electrification of nitrogen, industries, all of the above. Then niche of species in an ecosystem refers to what? Niche mane ki buli ko ami eta ecosystemot niche of a species mane ki bujua jay? The answer is D, that is function at its place of occurrence. Niche of a species in an ecosystem refers to its function at its place of occurrence. He species to he particular jega jot occurrence hoise tat ki dhoroner function kore. Okay, কি ধৰণৰ ফাংশন কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইকোসিস্টেমটোত, that is known as niche. I'm repeating again, niche of an species in an ecosystem refers to its function at its place of occurrence. Is the correct answer. Then coming to the next question, which one of the following pair is a sedimentary type of biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle or sedimentary type কোনটো pair কথা কৈ আছে ইয়াত? And the correct answer will be bhalke sale gom pabo, correct answer to hoy phosphorus and sulfur, because yetu biogeochemical cycle or sedimentary type, right? So sedimentary type what obviously phosphorus and sulfur ei poa jay. Eta biogeochemical cycle or udahoron hisabe moi yat ekhon pics include korisu. ঠিক আছে, atmospheric carbon dioxide যেটো carbon dioxide cycle কৈছিলো হেতু কৈছিলো, formation of fossil fuels, এটো ভালকে চাই লব পাৰে, right? Then etu eta bhal important diagram. Etu diagram to already moi explain korisu last question to. Now come to this one. This is again a carbon dioxide cycle. So here the question is asking about sedimentary type of geochemical cycle, right? So sedimentary type is what? Phosphorus and sulfur. So this was the last question of today's lecture. I hope you have understood the concepts thoroughly. So any doubt, if you have, you can ask me through comment. We'll meet in the next lecture. Till then, take care. Zoya home.